முல்லைத்தீவு கொக்கு தொடுவாய் மனித புதைகுழியை பார்வையிட்ட ஐநாவின் இலங்கைக்கான வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் மார்க் ஆண்ட்ரூ பிரெஞ்ச் முல்லைத்தீவுக்கான விஜயம் ஒன்றை இன்று மேற்கொண்ட நிலையில் பல்வேறு இடங்களுக்கும் விஜயம் செய்துள்ளார். அந்த வகையில் கொக்கு தொடுவாய் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனித புதைகுழியையும் இன்று காலை அவர் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டுள்ளார். ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் இலங்கைக்கான வதிவிட பிரதிநிதி உள்ளிட்ட குழுவினர் முல்லைத்தீவு மாவட்ட வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் சங்க தலைவி மரிய சுரேஷ் ஈஸ்வரி மற்றும் சட்டத்தரணி கணேஸ்வரன் ஆகியோரிடம் குறித்த புதைகுழி விவகாரங்கள் தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது. We are just here to visit the site where excavation has started last year, in June last year. It's not our role to have any sort of opinion on the expertise opinion on the site itself or on the process of excavation. The process of excavation is under the responsibility of the court and the experts that are appointed by the court to do this. We are simply here to look at the site, to see the site, to observe the excavation that is now in process, but also to meet with the lawyers and the families of the disappeared, but the lawyers representing them, and to listen to them about the process of excavation that is underway here. இந்த இடம் வந்து 1984லேருந்து 2012 வரைக்கும் தான் இராணுவ கட்டுப்பாடு பகுதியாக இருந்த பகுதி. ஆகவே இந்த அகழ்வில் வந்து விடுதலை புலிகளுக்கு சொந்தமான தகடுகள், இலக்க தகடுகள் எல்லாம் கிடச்சிருக்கு. அப்போ ஓஎம்பியும் இதில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஓஎம்பி வந்து விசாரணைகளை எதுவும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. முதலாவது விசாரணையை இராணுவத்திலிருந்து இந்த இடத்துக்கு பொறுப்பானவர்களாக இருந்தவர்கள் என்ற காரணத்தால் அப்படியே விசாரணைகளை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஓஎம்பிக்கு நீங்கள் எதுவும் புஷ் பண்ணுறீங்க? So he says this area has been under control under the military since 1984 till 2012. So in that case there had been a lot of evidence found in this place, like name tags and all. So you have have you all pushed asked from the requested the OMP to investigate on the evidence that they have found at the moment? Have you all done it? So the United Nations, we've been for many years advocating for the authorities to address the issue of missing people around the country. Not only because this is important for justice, it's important for the families of all those Sri Lankans around the country who have lost loved ones. It's important for closure, but it's also important for the country to move forward. So finding, tracing the thousands of people around the country who have had their loved ones who have disappeared is an essential part of going forward of the country. It's a critical part if this country is to move forward, to develop, to grow. So we've been advocating this for many years. And the United Nations, we've also offered our support to the government, specifically to the Office of Missing People. And we're certainly very glad that the Office of Missing People has confirmed that funding has now been allocated to continue the excavation on this site. And we encourage the authorities to pursue the process, not only of finishing the excavation of this site, of any other site that exists around the country, but also of tracing, which is also a very important part that has not started yet. ஆக்கப்பட்டவர்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து இலங்கை அரசாங்கத்தின் எந்த ஒரு செயற்திட்டத்திலும் தங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சர்வதேச விசாரணை ஒன்று தான் தேவை என்றதை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. இது தொடர்பாக நீங்கள் எப்படியான நடவடிக்கைகளை கையாள இருக்கிறீங்க, அல்லது எப்படியான நடவடிக்கைகளுக்கு அந்த அவைன்ற கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவில் ஐக்கிய நாடுகள் சபையை வலியுறுத்துறதுக்கு ஏதாவது செய்கிறீங்க? So the families of disappeared are continuously demanding and requesting for kind of an international investigation, as they don't have trust in the national mechanism. So in that way, what is your opinion? Have you is there any suggestion from your side on that?
Well, the main responsibility to identify, to pursue the issue of missing people is of the authorities of Sri Lanka. And so any sort of international mechanism has to be discussed with the authorities of Sri Lanka. And it's certainly not for me to, and for the United Nations to have a proposal on that. This has to be requested. This has to be something that is done in partnership with the authorities of Sri Lanka. இலங்கையின் மனித உரிமை செயற்பாடுகள் தொடர்பாக ஐநாவின் வழிவகுப்பதில் என்ற முறையில் ஒரு நடக்கப் போவதில் பார்வையிட்டால் அதற்கான செயற்பாடுகள். So, as the President Coordinator of the UN for Sri Lanka, what do you think about the human rights situation as you've been traveling to North and East? So, what is your opinion on the situation of human rights? This is a very complex question. I mean, there's a broad array of issues in your question, but what I would say is that 15 years after the war, there are yesterday I visited families who, after 30 years living in the welfare center, have now moved into their new houses in land that was released by the military in the high security zone. We're seeing also progress in displaced people returning home. We're seeing some progress in land being allocated and deeds being given to people, and this is an important part of moving forward. We would wish that this process is faster. We wish that more people would return home, and the United Nations stands in solidarity, and we will continue to support all efforts, not only on land, but of course on reconciliation, of course on ensuring that the constitution of the country is followed, for example, through the local government and provincial government elections. So there's a broad array of issues, some of them where there has been progress, and some of them where we all wish, I think, that progress would be faster.